Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every Monday, usually by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Mariama Sane. But as explained during our last program, because of the social distancing due to the COVID situation, we have two guests here we cannot avoid to have because of the importance of this program, and we didn't want to overcrowd the studios, and that is why Mariama has not been able to attend today. The other reason is that one of our speakers can speak the Mandinka language very well, and therefore he can serve to do Mariama's job. I know that the viewers are missing Mariama. She does a very great job, but I'm sure my guest today will try his best and do as well as Mariama does. We started this program last week, and we had two very distinguished guests who dealt with the topic, but we felt that this is such an important topic that we cannot just do one program on it, and we decided that we're going to come back today and complete the discussion and have probably some more telephone calls to get the views and the opinions and answer some of the questions from our viewers. So I have the greatest pleasure to welcome once again on my right Dr. Nene Ba, who was with us last week and really talked about very important aspects. And on my left side, we have Dr. Musa Marena, because Dr. Masirinding Njai could not make it today, but Dr. Musa Marena is a very experienced obstetrician and gynecologist, and he would be able to talk to us on this topic. So welcome to both our guests here today. And what we are going to continue talking about is the issue of maternal mortality, and what I will do once we do the translations of the greetings and once my guests greet the viewers is to continue from that discussion, maybe get a few words from Dr. Musa Marena as an opening, and then we take it from there. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Mariama Sane ñoo leen ko dee faral di indil fii nii. Programme bali nag passé comme niñ leen ko waxee woon Dr. Mariama ñëwul parce que feebar bi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi te ba tey mu ngi ci dëkk bi bu ñu fàtte loolu noonu mooy ne bugut ñu bëri di nekk ci benn place te tey ñu ngi am ñaari gan yoo xam ne duñ leen mën a ñàkk am fii nii ci waxtaan bii nii tey. moo tax Mariama moom ñëwut parce que su ñëwoon de kon fii day gën a bëri nit te loolu noonu duñ ko dee bugga ci feebar bii nii. kon niñ ko defee woon rek ñu ngi wax ci mbiri jigéen ñi nga xam ne ñoo biir di wasin ak tolof-tolof yi nga xam ne dañ ko ci dee amee ba am na ñoo xam ne sax dañ ci dee di faatu mu nekkoon loo xam ne ci social media bi bëri woon nañu cee wax. tey nag ñu amaati fii nii Dr. Nene Ba nga xam ne yéen ñëpp giseen ngeen ko last weekend bii nii ak wax yu am solo yi nga xam ne moom la fi waxoon. Dr. Masirinding Njai nag mi nga xam ne moom it tamit mu ngi woon fii nii tey dafa am ci yum nekka waaye nag kontaan nañ trop pour am beneen docteur boo xam ne moom it tamit ci loolu la moo liggéey muy Dr. Musa Marena moom it tamit ñi ko gërëm bu baax a baax ndegte bàyyi na yu bëri yoo xamoon ne mu ngi ci loxoom léegi nii nga xam ne moom la waroon a def pour ñëw mun a waxtaan ak askan bi. comme ni ñu defee woon rek last week dinañ continuer waxtaan bi dinañ ko may moom léegi nii lu ma ubbee nii moom tamit mu wax ko suñ mbokki mandinka yi lan lañ waxagum léegi nii den moom du xaar sax mu dem straight away ci kàllaama angale wax ñu moom nu moo ubbee programme bi nii ñu door a continuer ak waxtaan bi. Dr. Musa Marena, you are really welcome and thank you so much. I will not waste much time. What I will do is just allow you, if you can kindly
translate what I have said to the Mandinka speakers, and then straight away, maybe in English, just give an opening remark, which I will translate in Wolof, and then you translate in Mandinka. Then we move on with the discussion. Thank you so much again for leaving all your busy schedule and coming here to be with us on this program. Baraka bake Dr. Dia, komi yafu nyaming, nyam program leti me alonko mo jamaka jube, nimfana yafu nyaming, me palaso mento Mariama le kataraje, bari komi coronavirus la kuo mo jamate keno la na studio kono nya. So bari be Mariama la palaso tala malum fumba fan di no la bang. Bari yafa ñamen coming lokun tambila la kacha ko muneti wala musol mel ya lon ko ika saya soto ni be wulu wala nin kono bela bi fanam be continue la o kacha kilon la kata kumaya ta bakele comme musol la palaso nyim banko kan anila sia ila problème o nyanta kala fenneti mi alon ko be asun be a ke kuti mi alon ko ngandabula je yafo ñamen kacha ko lokun tambila danta damen be continue la wolto ñim bi wala min tela lum folo ti jang bari lokun tambila docteur Ndiaye la benu jang ay ku mol seneyandi ñamen fanal be continue la wol ñanga seneyandi docteur Nene Ba o bi janna nu lokun tambila ñi lokun fanan afanam bi janna be continue la commune dalta kala ñamen comme dalta kala ñamen bi fana be kala wala ñam Thank you very much, Dr. Marena. Just your opening remarks, as we have told you what we discussed about last week. Just an overview. If you can just give us an overview of the rumors that were going around, and you know what the real situation is, so that we can just have a quick overview from your own voice, and then we can take it from there. Thank you, Dr. Ja. Like you said, maternal mortality is an issue that is everybody's business. And when women die during the course of giving birth to another person, it should be everybody's issue. And it is so important that people are now taking it up. We as a people who work at the health facilities, these are issues that we have been raising in the corners that we find ourselves. We didn't have the bigger voice, but it is important that everybody else is involved. And like we used to always say, maternal mortality or maternal health is everybody's business. We all have a role to play as individuals, as community, as a country, or as a government. So if you look at one mother dying, usually there is a route that the mother follows, and up to the time that he or she loses her life. Along that route, there are exit routes, which include providing proper education, proper nutrition, involving the men. In this panel, we have two men, and I think men are people who should always be involved, because when we come to our society, men are more empowered than women, and most of the time men are the ones who take decisions. So if they are not part of the health of the woman, how it goes, then their decisions, there will always be delay. And the other aspect of it is providing family planning. Women, there is a saying that getting pregnant early, or getting pregnant frequently, or getting pregnant late, these are some of the contributing factors towards maternal mortality. So having family planning will prevent people from getting pregnant too early at a very young age, and also too late when you are almost in your fifth decade, and also not every year or every moment you either see it in front or at the back. So these are things that can help us. The most important aspect, which we healthcare providers have a bigger role, is providing these women with essential obstetric care when they get pregnant. And if complications arises, and complications are things that can arise anytime in the course of pregnancy, from the time the woman conceives
after the time she delivers and after 6 weeks of that. Complications can arise anytime. And majority of these complications, no one can predict them. And even the ones that you can predict, you cannot prevent it. So if you have a situation like that, you should also be ready to provide emergency obstetric care when this complication arises. So, and if you look at every step of along the way that this woman is walking towards dying, there are exit routes, and these are the exit routes I have mentioned. And when we intervene at this level, we will go further to reduce maternal mortality in our country. Thank you very much, Dr. Marena. We have all heard what he has said. I will attempt as much as possible to give a little translation on this in Wolof, and he will do the same in Mandinka. Then we will move on with the programme. Mbokk yi ñu ngi gërëmati Dr. Moussa Marena mi nga xam ne tey tamit join nañu léegi nii ci programme bi di wax ci mbiri luñ doon di waxtaanee last week moom tamit mu dugal ci baatam. te am na yu bëri yu am solo yoo xam ne yokk nañ ko ci tey leeralaati na li nga xam ne waxoon nañ ko fii nii week benn la passé ne jigéen yi nga xam ne dañoo ñàkk seen dunda ci lii yoon la ñuy jaar boo xam ne moo dee tax ñu egga foofu noonu moom nag yokk na ci tey tamit ne yoon boobu noonu it tamit am na ay yeneen yoon ay banxaasi yoon yoo xam ne soo demee ba ci yoon boobu noonu soo gisee ne lii nii nekkul di dem naka la war a demee di nga mun a tourner dem ci yoon boo xam ne dinañ la mun a sawee lu mu wax mooy ne am na ñetti mbir yoo xam ne dina dee di faral di waral nit di gaañu su nekkee ne dafa biir mooy benn mooy biir ci time boo xam ne warloo biir mooy am na ñi nga xam ne dañoo teel a biir te fekk seen yaram jotagut pour ñu mun a am biir wala di biir yoon yu bëri mel ni biir foog naa olof ñu ngi ko ooyee nef ne biir balaa ngaa nampal sax nga biirati beneen biir ak yooyu noonu biir yu bëri yoo xam ne dañ teglante yooyu tamit mun naa waral koo xam ne mun naa faat nit ki waxaati na tamit ne ki nga xam ne dafa dem ba mage lool di biir kooku it tamit mun na see ñàkkee bakkanam mu ne nag am na ay génn bunta yoo xam ne mun nga koo génnee yoon boobu noonu parce que yoon bi nga xam ne daf laa yóbbu ci dee soo amee bunta boo xam ne di nga mun a génn ci yoon boobu noonu kon foog naa ne génn ci yoon bi mooy génn yoon yi nag moom bokk na ci ne léegi nii ki nga xam ne jotagut pour mu biir su nekkoon ne mu ngay jël family planning xëy na du biir time boo xam ne dina ko mun a lor ki nga xam ne dafa biir yu bëri su defoon family planning yi tamit dina tax ba nga xam ne biir yooyu noonu duñ ñëw naka la ñëwee ba tey tamit ki nga xam ne dafa dem ba nga xam ne romba na pour biir wala su biiree dina ko mun a gétteen kooku yi tamit am na yoon yu moo génn am na yeneen yoon yu bëri yoo xam ne tamit xëy na duñ ko mun a wax ci programme bi léegi nii waaye yii nii la ci ubbee xam naa nag am na yeneen yoo xam ne wax na ko waaye man foog naa ne suma translation melut ni bu Mariama moom daf dee wax yëpp ba mu jeex tak waaye xam naa moom su ko waxee si mandinka léegi nii ab lépp loo xam ne tamit waxuma ko ci tamit xëy na moom tamit na ko yokka docteur Marena abaraka baake docteur Dia coming ngamen fo angale kamado wala mu coming mus konoma ya dol bije aka suñi la saya la mus konoma dum abe problème soto la wato benna ibuka long fo konoma kono le mbam fo birin tingo bala fo bira wuluta o kola asi problème soto wato wati andi ñum problème jamal mela ke soto jama bije ita fono la wati jumala ba soto la anim fanan ite ku keno la ite kata keno la ka tinna bukanyin akana ñum problème ol soto so nin ko ñimbe o ñama ite mari ñanta katol le kala mele alon ko ñanta silol le wala na me alon ko amari sa jamfano ñum problème ol anim fana musu kono ma ni aja atata fo afutata tembo la me alon ka suntala sayala sila le bije aka silo menta ñin silo kandu sila jama le bije mele alon ko lampe o soto isi tano ni boto ni o silol ta dron ita futala musu kono mal ka futa damen foy ka fa folo wala ka londo soto musu kono ma na e londo soto jannabe kono tala asa long nata to lopitano de be membe fola ya sa fahamno kendeke anim fanan ala londo la soto asa ma koyno ka fan topoto ka dingo topoto anin kono ma ya fanan topoto fulanjang wala ala baluwo nyanta bete ala bakele andum baluwo la bunda ate fan nyanta men
sotola faye anin seno la bunda wol mu kullete mel yalon ko ba nyanta balu sono yandila birama amu dindi ngote fokata e konota fo kono kola sabanja wala mu kewolu because ngalon ne kewol e sembo soto bakel na dina tiol ka mune fo kewole marata musola so niata don itela marata fengo bije me alon ko silo le bala be ta kan silo men na me alon ka membe ya ite maral la nyanta le ye dablo ku kono ya je ko nyin kanata nyin silo la memba amari mako sunna mari la sayal nani jam wala mo purke fantanka ni mam pare ka konota wala ni ibe dindi yar wala kebata because kono ma am kulede me alon ko imanya na dingo sotole ni man aplan ni man pare akam katara je dron ka ni maje koto e baje le nyato o mo kulete me alon ko buntungalem ni tata fo e fengol be bondi je fembu katara buntun kono fo e mari akana sule mari sayal nani njam wala mu nosta ntol lofta ando kulale na do ko me yitani na wala mu nyantale nimmo kono tadron ay tan nos natata nos silol le bijen ka topoto mella anim fanan komi ngafo nyama si bata kol soto na kono fangata hanna beta kan nosto so alaw nosta wato time len tol kanyin taban se roluje nin tata fo ngaje ko nyum problème o sembo mina wajabila dron dula sila dole badam bije mi alon ko masay londi ni problème o nyum wajabita anyanta topotoro soto lay nami baraka bak. Thank you very much Dr. Marena jërëjëf Dr. Marena foog naa ne am na yi nga xam ne mu ngi ko doon wax léegi ni ci mandinka maa ko jëlaati mooy yi nga xam ne waxuma woon mooy ne yeneen yoon yi nga xam ne moo la cee génnee mooy xam-xam xam dara ci mbiri biir bi ak naka la biir war a demee beneen bi mooy lekk yu baax yoo xam ne da nga koo lekk ba nga xam ne sa yaram dina dëgër ba nga mun a jël sa biir wax na ci mbiri dem noos tamit wax na ci tamit mbiri ne góor yi ñoom it tamit ñu bokk ci biir bi su seen jabar biiree rek ñu fàtte seen jabar ñoom bokkatuñ léegi nii kon loolu noonu foog naa ne nekkut ne lu war a am la góor yi war nañ a bokk ci loolu noonu parce que am na yu bëri yoo xam ne mu ngi xew su si góor gi bokkut rek du dem naka la war a demee kon yooyu noonu la fi wax dinaa ñëw nag léegi nii ci Néné docteur Néné am yu ma ko laajte ñu door a continuer docteur Néné we have been talking about death all the time. That women can die during pregnancy. But we do know that there are statistics to show that for every woman that dies during pregnancy, there are several others that have suffered complications, other complications, what we call in medicine morbidity. Can you just please dilate a little bit more on that? Because when we talk about these deaths, people forget that actually there are other bad effects that can happen from pregnancy to women. If you can kindly just delve on that a little bit. Thank you very much, Dr. Jah. Thank you, viewers, and thank you for having me on the program. Yes, it is not all about mortality and dying. Some women would suffer complications during pregnancy or childbirth and would not die from it, but will have great distress. And these are some things that affect society. If a woman was productive in society and is now having complications from childbirth, then she would not be productive as she used to be. She would not be helpful to her family. Some of those morbidities are long-term. And like we said, we're having increase in hypertensive disorders in pregnancy, and these can cause many complications. They can lead the woman to have problems in their kidneys. Some women can have kidney failure from pregnancy and childbirth complications and will live on dialysis for the rest of their lives. Some of them can have heart problems. Some of them can develop cardiac problems during the pregnancy and even during childbirth. Some of them can even have complications with paralysis, for example, if they have anesthesia, etc. Some of them can have complications from the surgery that they have had, and they will not be able to bear children later on. So the morbidities are so many, and we need to focus on them as healthcare workers, because it's not just about the woman dying, but it's about living a quality life afterwards and being productive. Thank you very much Dr. Ba mbokk yi lu ma laaj Dr. Ba rek parce que lu am solo la mooy ne ñu ngi wax fii nii mbiri dee rek te ñu fàtte ne am na yeneen yoo xam ne mun naa dal jigéen gi ci biir bi wala ci suma wosin lu dul deel nga xam ne yooyu tamit lu am solo la parce que dina ko affect lu ñoo wax rek mooy ne képp koo xam ne gis nañ ko mu dee am na ñeneen ñu bari ñoo xam ne deeyuñ de waaye am na lu leen jot ci seen biir bi loo xam ne dina leen gétteen ci seen dunda
moom nag lum tontu mooy ne lii lu am solo la parce que su nekkoon ne léegi nii yaa ngi wasin te wala nga biir deeyuloo waaye nga jëlee si loo xam ne yow jigéen gi da nga bokk ci société bi dafa am liggéey yoo war a def ci société bi ba nga xam ne yow léegi yooyu noonu yëpp mënatuloo koo def yar sa doom yi mënatuloo koo def liggéey boo daan liggéey di jëm dimbale sa jëkkër mënatuloo koo def yeneen yi nga xam ne yaa ko war a def ci société mënatuloo koo def because yaa ngi biir wala yaa ngi wasin am complication wax nañu nag yenn yooyu noonu nag yan yi nga xam ne dina ci dee mun a am wax na ne am na ñoo xam ne léegi nii dañ dee di am lu ñoo ooyee hypertension ci seen biir bi te loolu noonu mun naa dem ba yàq ak kidney si te waxoon nañ fii ni mbiri feebari kidney si before ba nga xam ne léegi nii da ngaa soxla dialysis ku dem nag ba soxla dialysis doo mun a te am njëriñ lool ci société bi parce que yow sa dunda yëpp dafa mel ni di nga ko def ci lopitaan bi ñuy laa raxasal sa deret bi wax na fi ne am na ñi nga xam ne dañ si day jëlee feebari xol seen xol bi seen xol bi du doxati naka la war a doxee am na yeneen ak yeneen feebar yoo xam ne jigéen ñi dañ ko dee mun a am foog naa ne am na benn boo xam ne tamit moom daf si dee liggéey muy lu ñoo ooyee VVF nga xam ne jigéen ñi mun nañ koo am I think maybe you should talk to the English viewers about that the VVF complication in delivery, in child delivery. Okay, thank you very much, Dr. Ja. A very important thing that I forgot about, yes. We can't forget about this. Our women are suffering silently with VVF. This is when a woman had complications during delivery. Maybe the labor was prolonged, and so she's now not able to control her urine. So this woman is unable to urinate when she wants to urinate. She's constantly leaking urine and wetting herself. And some of these women go through a lot. Some of them, their husbands would divorce them. Some of them, their family will run away from them. They will no more be useful in society. They would feel like outcasts. They're always alone and depressed. And these are women we should help, because you, the man, this woman was pregnant with your child and got this complication. You need to support her, take her to the hospital, because it is something that we can do. We have done a lot of VVF surgeries, and some of these women are now okay and walking about their lives. So the men need to support their wives. It is not a cause on the woman to have VVF. It is as a complication of the childbirth. And we healthcare workers, the doctors, the midwives, and the nurses, we need to up our game and try our level best to prevent these complications, which is mostly from obstructed labor, and also urge the women to go to the hospitals to deliver, not to labor at home for so long. Yes. Thank you very much jërëjëf waati docteur Néné lu mu doon gën a leeral rek mooy yeneen jigéen yi nga xam ne suñu wasinee ba pare duñ mun a tee saytu seen seben nga xam ne seen seben fu ñu munti toll rek seben a ngay génn si ñoom mu nekk lu garaaw a garaaw loo xam ne yu dee jot yeneen jigéen yi ñoom rek ñoo ko mun a wax seen jëkkër dina leen tegee boor seen famille sax yéenay dañ leen a tegee boor duñ mun a tee dog dëkk ci société bi mu nekk li nga xam ne tamit war nañ koo mun a prevent te foog naa ne bokk na si lu docteur Marina doon wax léegi nii ne yoon boobu noonu nga xam ne dina ko yóbbu ba mu am loolu noonu am na yoon yoo xam ne mënoon na cee génnee te loolu noonu ñi ci war a dugay bëri nañ jëkkër ji bokk na ci moom ci boppam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nekk di faj nit yi tamit bokk nañ si yooyu noonu yëpp yu am important la dafa mel ni nag léegi nii dinaa demaat si docteur Marina mu wax lu docteur Néné wax léegi nii ci Mandinka den ñu demaati ci beneen question balaa ñëw ubbi line yi baraka bake docteur Dia e docteur Néné ñinin ka men walam nka jele ñu wato kono mba fala ko musol ka fa wulonin kono ma yato bare muso dol bije mela lon koy buka futa sa yato bari ka bata ba soto je me alon ka kane mantora sanji jama docteur Néné me yitandala walam ha wo bijelo wo jamal le fansiyata ni ajube mo kilin ni o fata mo lulu kata fo mo tang mele alon koy nyim bata kol soto bata kol dun siyata annun ku jamal le ke sabu docteur Néné me yitande wala mo folo kono ma ya yele selo aka problem jamal le fintindi wo problem ol kono wala mo iko kilo ka problem o soda buka doko ka nyanta doko kele nyame ko kilo le me alon ko atel ka balo kono seneyandi fem balo man sula la jama ka fintini ko kilo la nin jusola karola so nin ko kilo e problem o soto fem balo man sula la ro vita fintinol so akana ke mari man torade sanji jama e kata dialysis le kata ku jamal anata fo fanan ko aka sundol la e ka ela sunno jama ka fa e hat
aka problem o soto hani janni jay buka tamano so ite mari kana ke molti me alon ko ite dalta molle topoto la bar say molle kanete topoto so ite ka nafa men di ila society la walle be damento wol nafa ibukana o soto sinin sama to lekanete topoto kata ite ka ke ibulu mo toleti anata fana nyinin ka fana bar kudo fana bije me alon ka musu jamal batandi ikatara dere nga kan wala mu ibe dawoda jala muto ka kanema mune dun ko sabu dr nene nata itanda la ko men ko sabu jama wala mella tingo jama ika me tingoto isamo e dol ba fole tingo mam mo folo ibato do mande kanata lo fitano to juna ni tata lo fitano to june be operate la lo lebe nyenkelel so ni ta mari sita suo kono fameta fo ila tingo sain atambita tilikilina wala tili jama denano man fintindino wala katara jalamuto na musiya tema o huwonyin o ka sabu jalamuto katara kanale mari la hanni man pare ala isaje o mosi falo ka foela futu wala o la futu ka lanjur ibuka dol bije buka dingo soto koteke dol fanal bije si lafanyi wo kono so anato itanda la ko bekerin ando a jama bije ni a soto to loftando kulal kanale nga dada ye mari muri la moya nyama huwonyin nga suki ningo suki isi la futuo sita eta nyama ila din soto asina do bija asina sonea so wol mu kullete mele alon ko muna ko sabu wala mu imari be tingoto yela tingo inasi takata lofitano to walla e futa dan lofitano to bad naso keta me alon ko ite nyanta tofotoro men soto le ma sota wato la ni ma sota nyama. Thank you very much, Dr. Marina. I'll come back to you, but before we come back, we will open the lines 5050505 on anybody who wants to join the program. Bokai 5050505 for the lines will be open. Dr. Marina, before we get our first caller, we are in this COVID situation now, and one of the ways of preventing mortality is antenatal care. How is it going now? Is there any change in the way that you're doing the antenatal care, or are we still doing antenatal care? And what do you advise the general public with regards to antenatal care? We know that COVID has affected every aspect of our daily activities and daily life, including the activities in various health facilities. But notwithstanding, we realize that if we continue like this, diseases that we have eliminated or problems that are not related to COVID will become worsened, and so many people will lose their life and morbidity will also increase. So we came up with this idea of continuity of service. Despite the presence of COVID and despite much of the focus is on COVID, other services should not suffer. If you just give me 1 minute, let us answer this caller, then you can continue with that topic. You. Yes, hello? Wa alaikum assalam. Jama rek sante yalla. Waaw waaw. Seen programme bi am na solo trop. Masha Allah, jërëjëf. Dama dee bëgg a woote waaye saa su ma koolee du kool bi dee dugal. Dégg la because ñuy call dañ bëri. Waaw programme bi am na solo trop, am na yoo xamante ne yéen koy wax ci mu ngi am solo pour ñu jigéen ñi déglu ko. Waaw. So yow da nga am loo bëgg a laajte wala loo bëgg a yokka? Da nga dee def hôpital sax pour ñoo si sax ñu mun naa toppatoo sax problème na dee indi. Dégg la. Ok waaw jërëjëf dégg nañ la jërëjëf si call bi dinañ la tontu léegi dinañ la jox docteur yi ñu tontu la léegi. baax na docteur yaa ngi fi dinañ leen wax ñu tontu la léegi nii ci loolu noonu jërëjëf ci call bi ñu ngi laa gërëm bu baax a baax. Okay, Bahna. If you can just continue your this thing, then we will answer this question. Maybe we'll get Dr. Nene to answer that question. Okay, that's what we call continuity of service, meaning that other services should not suffer as a result of COVID. So what we did was we also institute some preventive measures, like women are encouraged to wear face masks, and the social distancing was also practiced in some facilities if there's possibility. And also hand washing were things that were emphasized. And also initially the idea was you come when you have to do some lab tests. Together you come to do your antenatal services and the lab tests are done. But now that the services have returned to normal as we are,
So antenatal services is being provided in almost all the facilities. What the public needs to understand is where COVID is being treated is different from the usual health facilities that we have. There is no health facilities that have been in place for a while where COVID patients are being treated. We have a special facility where COVID patients are treated. So people are encouraged to go and attend the antenatal care as the appointment is given by the healthcare providers. Thank you very much. It seems we have another caller before we try to translate that and to get Nene to talk about the other question. Yes, hello caller. Hello, wa alaikum assalam. Jama rek sante yalla. Okay, di leen gërëm bu baax a baax seen programme bi. Jërëjëf. Li ngeen a def ni baax na. Comme ñëw ci télévision bi lu criticize the critics. Wow. But I think also the people don't really have the one leneen wala nit ñi di bañ. Dañ ko gis yoo xam ne ñu ngi liggéey ci lopitaan bi. Because you guys can go there and start to say whatever because you can do it for them. Why the people under you? You're not going to that activity. And the Gambia is like we don't prevent people trying to do which is good for the country. Yeah, because this is maybe you don't just do that. For the other students of the Gambia, I'm not so you pull this la wala for the then they are busy. After you patient you are on the top of the that. After set up activity of people can I just say activity today when I tell you that if you are patient you mean at the you are the take care for one. That's what we are about. One for and the care you are what I'm not saying. Now the come I treat the network is about so don't that one not doing it. Why don't I know that because this started up political business? The Gambia that is it's not a day to set up to be an actor of the one to okay, you get the idea of what is but it's really more than one time you get in the why is the corona before? So we try to prevent before we deal. Definitely. So thank you very much. Like the COVID-19 thing and other things. So when they prepare something, they're going to go behind the arrow, block, they make sure that the government is trying to take the lead. While the government, they are breaking the COVID-19 law and they are able to comply with them. The ordinary people that are the police get that or responding. The road one, what they are, so people get a government to clean back example. Thank you. About what the government to clean about as an example. Thank you very much. Very good contribution, and we thank you for that. Dinañ respond. We will respond to that. Just a quick one. I think it is very important for us to talk about the antenatal care in the local languages quickly, maybe 1 minute, and then we can go to this question because the two questions are very related. Mbokk yi dama laajoon léegi nii docteur Marena ne dem noos naka la demee léegi nii ak Covid bi. wax nañu ne mbiri dem noos si gàttal ba tey ñu ngi koo def te léegi nii sax commencé waat nañ ko naka lañ ko daan defee luñ def rek mooy dañ jéem ba nga xam ne yuñ war a def ba nga xam ne Covid bi du mun a gën a dem ñi koo def mooy nit yi di raxas seen loxo yi nit yi di jéem a sori wante suñ demee pour dem seeti noos ak yeneen yi nga xam ne moom la ñoo def ñu sol seen masque yi waaye ba tey dem noos baa ngi xew parce que suñ ko defut ñi nga xam ne dinañ gën a ñàkk seen dunda ci wasin dina gën a bëri ñi nga xam ne dinañ si amee yeneen feebar comme yi ñoo waxee nii dinañ gën a bëri foog naa ko bàyyi mu wax loolu noonu si mandinka den ñaari ñi nga xam ne laajte nañ ñu dégg ñu waxtaan ci seen laajte bi abaraka baake Dr. Dia comme ye ñini ka men katu mobe alon ko Covid lebe keri so say no sta dum be ñaadile na jaabiro mumenti wala no sta follow mol lafte bulo do la demanding nga kol tala bar sainte no sta be ñamen ka dal tala no ñamen ñanta tala no wala ñama nin no so wala docteur ko ko nañi lunkari ñanta na la lunkari le par ni bita yela masko dum
ye buloku ni futata nos dulato ale jampa nyola ye batu fo ni e kumandi e katana yena ye topoto e nyanta topoto ro soto la nyamen muna yo sabu katum ko nin kombe ko betula covid-19 bulu kuja problem jamal be siyala le wala musol fanal be dolbe problem o soto la wala ay sundol la sayal so wala na sainteng nga jet ko covid be tarra jam bari na dal ko ndal tamen kala nyante continuer la keke. Thank you very much, Dr. Marina. Dr. Marina, Dr. Nene, we have all heard, and I think this is the reason for this program, for people to bring out their sentiments, and then we can talk about the realities on ground. Both the callers have said about the same thing, that the care they receive when they go to the hospital is to them substandard, that it is not the medical care itself, but the social care itself, how they are received, how people talk to them. We have other callers coming in, but we will hold on to that until we answer this question properly. Basically, we should remember that a lot of people go to the hospital. We have hundreds and hundreds of people going to the hospital. We also have a lot of staff members, hundreds and hundreds of staff members. And we should remember that people are not equal. There are some of the staff that do what they are not supposed to do, and there are some that do what they are supposed to do. Now here, we are not here to defend the system as a whole, but we have to talk about the reality. Definitely what they are talking about, those things happen. And I have talked in another program, it was a radio program where such a issue came about. And I said that one of the problems that we have in this country is indiscipline and lack of punishment of indiscipline. So people can be break the law and not be punished for it. And that means that people can do whatever they want to do. You just go to the road and you see. You drive in a place where there is a roadblock. Everybody is blocked for 2 kilometers, 3 kilometers. Then somebody feels that he has the right to move by the side of the road and move on. And then when he moves on up to the end of the road, where he blocks now the people that he has passed. So you have passed somebody and you've blocked him. And when he goes, somebody gives him to go because, oh, let's just forgive and go. And those things cannot continue going. If we see these things in the hospitals, it is not only in the hospitals. You go everywhere else, it is there. So I think these things are attitudinal things that we must change as Gambians. It is not only the hospitals that you find this thing. You find them in the hospital. Even somebody who has his own shop sometimes misbehaves to his clients because it's an attitudinal thing. So I agree that these things happen. It is not all the time that happens. We have very good nurses in the system. We have very good doctors in the system. Unfortunately, there are some few people who do those things, and I agree that we should not accept those things in the hospitals. We should discipline those people and make sure that those things don't happen. I don't know whether you have anything to add to that before we translate this and then move on. Yes, Doctor. Yes, thank you very much. These calls are very important. I just want to say briefly that we are all human beings and we need to work together. It is not a fight between the patient and their family and the healthcare workers. Let us work together. When you are going to the hospital or the health facility to seek care, go with a good sense of humor. Go with discipline, and then go with optimism that you are going to receive care, not with a negative attitude. Let the healthcare workers also be responsive. Let them communicate with their patients. We need to show love and care to our patients. Exactly. We need to be merciful to our patients. We need to communicate with them. Whatever we do, we need to tell them. And so it's both ways. Let us all work together, and then each person should do what they are supposed to do. If the healthcare workers break the law, then they need to be punished for it so that it doesn't happen again. Because no matter what, it can be justified if a patient suffers. But I urge all of us to work together. Let us go to the health facilities with optimism, not to say that these people are going to do this, so I'm going to see if they are going to do that. Yes. Let us work together with discipline, with good attitude, with good communication and love and care. So it's both ways. Thank you very much. Dr. Marin, anything you want to add to that? Yeah, I think what we need to understand is the healthcare workers are not people who are foreign to this country. They are from our homes. They are our brothers and they are our sisters. And like you said earlier on,
You see it everywhere in the society. Until we change our attitudes, because this uniform or this title that we have as doctors and nurses goes just a limited way in changing people's attitude and people's perception. Unless we change from the homes into the street, wherever you go, from time to time, you will have some of this bad experience. But like Dr. Nene said, we need to hold back and say, okay, these are the issues and these are the ways to solve the problem. But if we all go there with negative attitudes, nothing will be solved, and the patients will virtually suffer. And that's not the idea, or that's not what healthcare workers like, as well as parents or escorts and relatives. Okay. So I think an open mind and also realizing that the system that we have. We have a caller. Can we just allow this caller to go in? Then we can complete that discussion. Yes, hello. Hello, Dr. Moja. Yes, sir. Na ngeen def. Jaama rek sant yàlla. Naka yi tey. Alhamdulillah. Kii sa doom baay la moom tam Diarra sant. Jërëjëf ja. Na ngeen def. Jaama rek sant yàlla. Man dama leen ay sant bi leen gërëm. Waaw. Lopitaan. Waaw. Liggéey lopitaan neexul. Neexut de non. Yéen docteur si li ngeen a def man dama lay ñaanal wér-gu-yaram ak gudd fan. Wér-gu-yaram ak gudd fan. Loolu laa leen a ñaanal. Man mi nga gis ni tëdd naa ci lopitaan bi du mut 6 months. Waaw. waaye docteur Mar rey na orthopédique. moo nekkoon suma docteur. Macha allah. so waaye gis naa ne moom patient bu ma amaloon. was very 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 good with docteur Manga. ñoom dem nañ di am seen moom dem na di am corona bi nii sax moom docteur Manga. waaw. so lan moo ko dugal si loolu dimbale nit. because dafa amoon opération bu mu doon opéré fekk kooku mu ngi amee loolu. kon yéen da ngeen a si seen life bi every day. so nit ñi waruñoo jël yeneen bileen yi di ko teg si seen kaw. te man li ma bëgg si yàlla mooy ki nga xam ne war naa dee. docteur Sarr mënul koo faj. mënu koo faj de non. because gis naa ne docteur Sarr dañoo dee. waaw. c'est que ne mënul ñoo faj ku war a dee. ne kon ñoom si seen bopp duñ dee. duñ dee de non mukk. nañ gëm yàlla képp ku dee si affaire yi njur. nañ xam ne foofu la yàlla yemaloon bakkanam. jërëjëf. lii moo important. jërëjëf. this is the most important thing. thank you very much for the yow call. docteur Dia nag bëgg naa laa gis trop nga jox ma sa number su fekkee ne mun naa ko am. ok baax na suñ jeexalee programme bi soo koolee rek nañ la jox number bi. jërëjëf thank you very much jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax a baax foog naa damaa jël loolu rek dugga ci local language bi léegi nii because the same topic bi rek la lu ñu doon wax léegi nii mooy ne ñu fi call yëpp ñoom seen call luñ ko ajul mooy ne suñ demee ci lopitaan yi nekkul ne mbiri faj bi rek de waaye nuñ leen a receiver naka la ñoo jëflante ak ñoom loolu moo leen dee naxadi yeena yi am ñu ci ñoo wax ne suñ demee noos yi dañ leen a saaga yeena yi di leen wan yoo xam ne waruñ leen a wan yooyu noonu wax nañ ne nag loolu nag warta am waaye ñun lu ñoo wax mooy ne lii yëpp soo gisee muy xew nekkul ne sax si lopitaan yi rek la dee di xew mooy ne ñun suñ melo la xam nga dañ ne ku nekk président booy am ci yéen la moo jógee docteur yooyu am si yéen la moo jógee so gannaaw ñun ni ñoo jëflante nit yi noonu la mel kon soo demee si lopitaan bi di nga ko fekka soo demee ci marché yi di nga ko fekka foo munti dem di nga ko fa fekka waaye nag ñun bugguñ loolu ñun dañ bugg a docteur yi ak nurse yi ñoom ñu am a different attitude boo xam ne ku ñëw daal nañ gis si yow ree nañ gis si yow kontaan nañ gis si yow parce que ku ñëw feebar am na ko fi wax léegi nii ne ku ñëw feebar moom ci boppam dafa mel ni dafa dof parce que dafa feebar soona ku ko faj nag moo ko war a wan ne ñun ñu ngi àndaa suñ xel ñu ngi dal waaye tamit nit yi tamit nañ fàttaleku ne lii nii su nekkee mu ngi xewit tamit am na yu baax yu bëri mu ngi xew moo tax last caller bi moom firndeel na loolu noonu moom def na 6 months juróom benni weer soo ko defee ci place nga mun a génn ne man kontaan naa nu ñu deflante woonaa man kon mel na ni ñu fa nekk ñi nga xam ne ñu ngi ko doon jëflante moom lu baax bëri nañ ñoom it tamit so ñuy lu def lu baax li bëri nañ am na ñi nga xam ne nag ñu ngay def lu bon ñooñu war nañ la taxawal war nañ la wane man nag ànduma moom ne kenn warta ñëw di blame déedéet sooy ñëw di blame mun ngaa blame ak xel ak dal waaye nag blame yooyu mooy tax yenn yi change
ñëpp duñ mun a ñëw rek wax lu rafet ñëpp duñ mun a ñëw rek ne docteur yi day moom 100% nurse yëpp 100% déedéet ñuy ñëw di wax ne man amoon naa experience bii nii ñooy tax yu bëri change kon ñun nekkuñ ne dañoo doyadil loolu noonu wala dañoo discourage loolu noonu loolu dañ koy encourage foog naa ci gàttal ci angale yi mooy waxtaan yi nga xam ne waxtaan nañ ko ma bàyyi docteur Marena balaa ñoo jël next caller bi baraka bake docteur Dia coming ñininkar laali men fo kumandirla fulo ñim fololu wala men fo wala mo Britata Dr. Marena, it seems we have only 3 minutes to go, so we may not be able to take any call, but I'll give you 1 more minute just to summarize that, and then we can say our goodbyes. Okay. Britata lopitano to imam kontani ye hadamaya men jeje amanke ko jararo dam mambara hadamaya nyin imam kontanje kola laban wo men fo ate karu woro ke lopitano to barata kontanta ila do kolal nka membe fo jang wala mu nyin doctor rol ni nyin no soli bota suwol le kono Dr. Jaya fo jang hana badingo imadula o ka itandi la ko ite famu mo sifalti walle bota damento imadula ka wala itandi so nabo nyama doctorol manke fenti bar hana badingo ka ellol sotole anim fanan ala kuluwo na ala fenkol be nyamen o ka itandil nata ta dula do so Dr. Jaya fo ko amanke lopitano dammante par ni tata marché o kono walla tata fansum bitikol kono walla hani be dunna moto trafic o kono kajele ko hadamadi dol ka manyamen amanke ko waya itandi ko mo be nyanta mala wala nyam so akumayata nimme nyim problème o soto isa itandi silol la mel ya lon ko ya yela kontan bali ya itandi isa je bi kon tol fanal kala fi walla nimmol nata ya fonyo ko to fotoro men nga soto je ayen ñaafala walla man ñaafa isaje si ka kato men ken sa lafa so akumayata bakele pour ngolo nje ngo faham je ko mobe man timma ni uniform men ka dum abuka jama falinno imu momenti ate falinno la ni momenti doro mu walti falindiro ka kolyale so ka uniform mo doron dum wota tinne ye falin ika falin birin suwo kono le ni fintita banta ya itande mon la ko ite botanan damen je mo si falle bot. Thank you very much, Dr. Marena. I think I'll give each one of you 1 minute, 30 seconds because we have only 1.5 minutes. 30 seconds to just say your final words in English and in your preferred local language. I would like you to speak in Fula. then we can close the program. Okay. So I must. Okay. Yes. Thank you, Dr. Ja. I would like to urge my fellow Gambians, especially the patients seeking care, to take care of themselves, get educated, communicate with their healthcare workers, work together with them. And to my fellow healthcare workers, I want to urge them to work with sincerity and humility. Work sincerely to please only God, and then work with humility and be humble to your patients, and you would have a very good outcome. In Fula. Njahama musidɓe am fulɓe min haaliga piiji buy ko mi sakkiti haalde ɗo ko ɗum woni nawnuɓe ɓen so ɓe yaade ka l'hôpital yoɓe toppito hoore maɓɓe yoɓe anndu ko honɗum ɓe wona ñawndede yoɓe haaldu e ñawdeɓe ɓen kade kala ko ɓe haalani ɓe kade yoɓe waɗu ɗum ɗon kade ayyey hara ɓe tampali komi inni gollayɓe ɓen ka l'hôpital yoɓe gollir fi Allah ɓe gollira ɓernde laaɓunde hapare ɓe jippina hoore maɓɓe uniforme ɓe ɓorni on waɗali ɓe hay fus yoɓe jippin hoore maɓɓe ayyey si ɓe waɗi ɗum golle maɓɓe ɗen moƴƴa. Thank you very much. If you didn't speak in Fula, I would have been the one to speak in Fula. So your last words in about 30 seconds because we have just less than a minute now. What I just want to say is maternal health or maternal mortality is everybody's business. We should all come together, those who can donate in any way you can contribute towards making sure that the woman that lives in your house in the first place gets the best care. Because we have people talking, but usually even their neighbors who are so close to them have issues when it comes to maternal health. So you start from your home. Mandinka 5 seconds. Okay. Mbeme fokan drong musukonaman la kuolu amum bela hajoleti ite fanga la suwo kono ni musukonama bije
ay toppotoro so tata nos ya ke ko ay ta nos nanata nos ya fay ko laborol ta ye kol ka nyama thank you very much. Since time is up, we're going to news. mbokk yi jërë ngeen jëf lii rek lañ mënoon a am ak yéen tey xam naa ne si yeneen bés dinañ ñëwaate ci lii nii jërë ngeen jëf beneen yoon. Thank you very much dear viewers. Until next time, and thank you to my two distinguished guests. Bye bye.